Daalụ my brother. Biko a na-ebe anọkwa m live. Anọkwa m live. Ya bụkwa na iji njirimara ha ga-ejidekwa gị. Njirimara igosi na ịbụ onye nta akụkọ ha ga-ejidekwa gị. M na-eme ka m jee jụọ ndị eze nọgasị ebe a ije ha ka m malụ ihe otu mere ha ji bịa ụlọikpe tata, mana ka m na-afụ ndị Abuja yicha uwe dịka ndị chili echichi na ọwụwa anyanwụ. Ana m aga ugbu a ka m jee mata ije ha na ndị ha bụ, ma ya bụ na ndị a ga-ekweta ka m mata ndị ha bụ. A na-ese foto. Daalụ, ekenekwa m unu. Biko ana m ahụ na BBC bụ enwere m ike mata ndị unu bụ biko. Afọ ole m na-ahụ na BBC? Mmadụ one? Ebula ibu. Ebula ibu. So you can introduce yourself and tell us Biko na-enwe ike gwa anyị okwu. Okay. Ka ọ na-abịa ka ha kwadote ka ha gwa anyị ije ha na ụlọikpe tata dịka ha bịalụ ụlọikpe tata. What is this one talking? Ndị ọrụ nchekwa na-abịa asị ka ndị echiche a nọ ebe a pụọ ka ha na-aga ebe ọzọ ga nọrọ, mana ha na-akọwa na asịgo ha ga ebe ọzọ mbụ tupu. Biko gwa anyị okwu, biko gwa anyị okwu. Ewe na iwe sa. You told us to when you are looking for nobody let me Nigeria. I use Nnamdi Kanu. No. All right, sir, for some of us we know. Afọ m na ndị ọrụ nchekwa na-asị unu pụọ ebe unu nọ bụ. Kedu ihe a gwara ume ha ji sikwu na nọ n'ebe ahụ? Biko nwee ike gwa m ihe ime ndị ọrụ nchekwa ji sikwu unu pụọ. Biko nwee ike gwa m ihe mere ha ji si unu pụọ. Onwe ihe a gwara unu mere ha ji si unu pụọ. Mgbe achọrọ m ịma ihe mere ha ji si unu pụọ ebe ahụ, ihe a gwara unu. Hello. Cameraman. Abeg, go there to do that. Go there. Mr. Man. I know. Daalụ. It's fine.
unu anụla ya okwu n'okwu ndị igwe bịala ebe a sị na ha bịa ịnọchite ndị igwe niile nọ na ọwụwa anyanwụ dịka o si kwuo ọ sị na ha jiri bịa bụ na nna anaghị agbahapụ nwa ya ma ọ bụ hapụ nwa ya ma ya bụ na nwa ya nwee nsogbu nọ ya mere ha ji bịa ebe a ọ na-akọwakwa na ndị ọrụ nchekwa na-achụgharị ha na ejegwo ebe ha nọ mbụ asị ha nọ n'ebe anwa sị ha bịa nọrọ ebe ha bịakwa ebe a bịasị ha pụọ na abịakwasị ha pụọ ọzọ ịma na ihe o gosi bụ na ọ bụghị n'anya ọma ka eji eme ya bụ ihe otu a ka o si kwụrụ anyị nọkwa ebe anyị nọ ka na-ewetakwala ụlọ otu ihe a si aga na ụlọ ikpe ukwu nke dị na Abuja ebe ikpe Nnamdi Kanu ga-aga n'ihu tata unu n'anya na-afụ na ndị ọrụ nchekwa pụtara n'igwe mana anyị agaghị asị na otu ha si pụta taa dịkwa otu ha si pụta mgbe ọzọ maka na nke taa eburu ibu dịka ha si buo n'ụbọchị nke 21 nke ọnwa Ọktoba anyị bịabụla ebe a anyị gụrụ ụgbọala ndị ọrụ nchekwa pụta na-agbagharị ụlọ ikpe a niile anyị gụrụ ya oluo 23 ka anyị gụtara ya nke gụnyelu nke ndị agha nke ndị ụlọọrụ civil defense nke ndị DSS nke ndị uwe ojii kpọmkwem nakwa nke ndị imigreshọn ndị ọrụ nchekwa dị iche iche bịala ụlọ ikpe ụbọchị anwa mana taa anyị afụbeghị ụdịrị ọnọdụ anwa ihe anyị na-afụkebe tata bụ ndị ọrụ DSS nakwa ụfọdụ ndị ọrụ civil defense bụ ndị pụtagwo n'ụtụtụ taa wolu bịa ụlọ ikpe mana o nwekwara ike ọ bụ maka na otu ụlọ ikpe a si ga taa anaghị ele anya na Nnamdi Kanu ga-abịa ụlọ ikpe taa maka na dịka taa abụrụ ikpe kpọmkwem ka a na-ekpe taa bụ ịnụta mkpesa nakwa atụmatụ ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu wetesi ka aka gbuo ebubo ndị ọhụrụ anwa ọwụkwasara n'isi Nnamdi Kanu nke a gosi na dịka ọkaiwu Aloy Ejimaka ọ gwakwara anyị anaghị atụ anya na Nnamdi Kanu ga-abịa ụlọ ikpe tata o nwere ike ọ bụ ya melu ndị ọrụ nchekwa ejighị buo ibu otu ha si buo ibu n'ụbọchị anwa mana dịka chika bụ ụtụtụ o nwekwara ike dịka chi na-aga n'ihu ha pụtakwa n'igwe dịka ha si pụta na ụbọchị anwa mana otu a ka ọ ka dịgodu na ụtụtụ a dịka o ji ekeji 35 na-agafe elekere 7 nke ụtụtụ ewepụta max gị o nwere onye bịa ebe a bụkwa onye so bịa na ụlọ ikpe si na ya chọrọ ikwu okwu nwanne biko gwa anyị ị bụ onye bịara ịkwado Nnamdi Kanu afọ m bụ Chukwuemeka Anselm Igwe Michael abụ onye Izragụ Ebonyi steeti edere maka nwanne anyị nọ na ikpe ya na federal court ebe a na Abuja so okwu na-ekwu bụ na edere m last 3 weeks na asọ delegated na Chief Secretary na edere m letter of audience to federal government onye receive ya bụ Barrister Mustafa so letter m dere ebe a bụ on how to regain the peace of this country and through a use of simple technique so mana ka ihe bịara ụlọ ikpe taa ime ihe mbere ime bụ mmụọ adịrị ka mma ma nwere ụzọ ga-esi wee nye nwa m audience ọ bụrụ dịka mbata na courtroom ka m bịa kwuo okwu so that because my calling bụ ọchịkwu kwuru m okwu a ka e nwee udo ka e nwee egwu n'otu ka e nwee ego together so that na anyị ga na-aga n'ihu dịka obodo Chukwu kwadoro mana ịma enwere atụmatụ ụlọikpe ji eme iji ụlọikpe ị ga-edika etinye akwụkwọ ma ọ bụ gakwulu ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu ka ha nye gị ohere imegwu otu anwa ejegasigo ebe m jere bụ okwu mụ ije mụ ka enweta udo ka emee udo site n'ụzọ ịdị n'otu ya na ịbịakọta ọnụ isi mmekọta ihe ka ụmụnne ejego m n'ime ahịa ụfọdụ na-agwa ndị mmadụ sị na enwere m mkpughe enwere m ezi nkịta ọkpụkpọ oku ime ka Naijiria bụrụ ndị na-eme ihe n'udo ya na ịdị n'otu site n'ịbịakọta ọnụ
wee kpọkuo Chukwu nna onye kere eluigwe na ala ka o nwee ike wee nwee udo. Ejego m n'ime ahịa dị iche iche, ejego m ọgwụ jee Hebrid, jee Mbuka, jee Building, jee White House Main Market. So ndị a niile bụ ndị na-ekwu okwu, ha na-ekwu okwu mana enyebeghị m nnukwute ezigbo nkwado na ibi ebe anụ maka na abịa m na Abuja anụ ahụ na ịkata ahụ ka m ji wee nwee ike jeta Abuja nwe ebe a wee na-afụ na ihe m bịara nwere isi mana ka anyị dị ezigbo nkwado fọm ọhaneze ndị Igbo ya na ụmụnne anyị nọ na mba dị iche iche ka etinye aka wee hụ na ha kwadoro m n'ọgwụgwụ okwu Chineke gwara m ka m bịa ka m mee ka obodo anụ ka m nwee udo ka m riga the peace of this country. Ihe a bụ leta m dere to the federal government onye resivi ya by SG of the federal government. Daalụ ekwerewe na nachabighị okwu n'ọnụ maka na anyị chọrọ ịnachikwe. Daalụ maka okwu gị na ịbịala ikpe udo bịakwasị ka ị mara otu ga-esi wee kwado Nnamdi Kanu. Anyị ekene gị nwanne. Agazie. Daalụ. Dịka unu ma anyị ka nọkwa na ụlọikpe ukwu nke na Abuja ebe ikpe Nnamdi Kanu ga-alaghachite tata n'ihu ọkaikpe Binta Nyako. Kunu nụrụ otu nwa afọ si na ya bịara ebe a na ihe a bịara bụ ịkwado Nnamdi Kanu, sikwa na ya chọkwala ikpe udo dịka na ya agaala ọtụtụ ebe maka okwu udo na Naịjirịa ịchọta ohere a ga-eji welu nweta udo. Ka anyị na ugbu a unu ahụla na anyị na ndị igwe si na ha bịa ịnọchite anya ndị igwe niile na ọwụwa anyanwụ. Anyị na ha nọ ebe a onekwa anya na-afụ ebe ha kwụ. Ha nọbụ na iru ebe ni dịka ha na-achọ ịbanye ụlọ ikpe wee sị ha nọzụgagbodu tupu enye ha ohere ịba ụlọ ikpe mana ha kwụkwa ebe a na-eche. Mana dịka unu ma ụlọ ikpe agaghị amalite ruo mgbe ọ kụrụ elekere 9 nke ụtụtụ taa. Ọ mgbe anwa ka ụlọ ikpe ga-amalite kpọmkwem. Mgbe anwa ka ikpe ga-amalite kpọmkwem. My name is Chief Executive Nnamdi from Okume in the Okume local government area. That's a state. All the land in that's a state. Okay, chelo. The coastal area of the program. Yes, today is 10 November. Ọnụ n'anya ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ndị nke a bụ ndị nke civil defense awụchiela dịka isi kwubu mbụ taa ka bụ chikabụ ụtụtụ nke mere na ndị ọrụ nchekwa ka nwere ike pụta gafee otu ha si apụta mbụ. Mana ugbu a ndị uwe ojii na ndị igwe na-ekwu okwu. Ka anyị gaa nso ka anyị nụta ihe ha na-ekwu. That's why I came to ask you. Part of the story. Traditional rulers from other countries. Wonder who they were allowed. No, I don't know what coming After one night, I didn't join. You're not allowed to come out.
dịka unu ma ndị igwe bịara ebe a ka ha bịa mmalụ otu ya bụ ikpe si aga. Ndị DSS ekweghị ka ha baa n'ime ụlọ ikpe ma sị ha bịa kwụrụ n'okporo ụzọ. Ị na-anya ifu ebe ha kwụ n'okporo ụzọ. Onye igwe ha wee na-ekwu sị na ka ihe mere eji eme ha otu a maka na ha si ọwụwa anyanwụ. Onye uwe ojii bịalụ bụ Hassan wee na-akọwa na maka ọ fụrụ ha ebe anwa mere ya nwa ji bịa, maka na ya nwa na-akọwa na ọ fụtụrụ ya n'anya na ha nwakwu ebe anwa. Ha nwa wee na-akọwa na ọ bụ onye isi ndị DSS dị nọ ebe a bụ onye si ha gafete ebe a bịa kwụrụ. Onye uwe ojii awolu kọwa ya na ya na-eje ka ya gakwuru ndị DSS anwa ka ọ jụọ ha ihe melu ejisi ka ndị igwe dị otu a bịa kwụrụ n'ebe a. Anyị nọ ebe a ka anyị malụ otu ya bụ ihe ga-esi wolu gaa, ma ga-emecha nye ha ohere ka ha banye, maka na ị na-anya ọ na-atụ n'anya. Ọtụtụ mmadụ na-ajụ ihe melu ndị chichere ikike otu a gosi na ha bụ ndị nna bụrụ ndị igwe anọchite ndị otu ha. Maka mkpọtụ karịrị ebe a, maka ndị na-ekwu na fadị a anọchata ihe a na-ekwu ebe a, mkpọtụ karịrị. Mkpọtụ a sikwanụ na maka anyị nọ n'okporo ụzọ, ụgbọala na-agbafe kwamgbe ọ ya mmelụ mkpọtụ ji karịa ebe a. Unu ga-enye anyị ohere ka anyị malụ ka anyị ga-emezitụ ekwentị a, maka anyị malụ ka ọ ga na-ekwu okwu karịa otu o si ekwu okwu ugbu a. Unu na-enye na mgbada na-afụ na onye uwe ojii anwa bịara ebe a agaala ka ya na ndị DSS mee mkparịta ụka maka ajụjụ ọ sị na ọ ga-ajụ ha ihe mere ha ejiri okwe ka ndị eze anọ si ebe a banye n'ime, ma onye ha ebe ka ịkwụ n'okporo ụzọ ịnọdụ, ka anyị mara otu ya bụ ije ga-adị, ma ọ ga-anachite ewolu si ha banyewe n'ime ụlọ ikpe, ma ọ bụ nye ha ebe ha ga-anọdụ. Please, you see these vehicles? As they come, please take them. Directly opposite to this. Let's press
Dịka kemgbe anyị bịachara ebe a were okwu ikpeazụ, o nweela ụgbọala ole ma ole banyere ụlọikpe anwa. Otu n'ime ha dịka ụgbọala eji ebu ndị na-abịa ụlọikpe, ma dịka anyị si kwuo mbụ, anyị adịghị atụ anya na enwere ike ịkpọta Nnamdi Kanu na ụlọikpe taa dịka ọkaiwu ya ji gwa anyị, mana aka abụghị esughị nke akpọm na ọ ga-abụ otu a ka ọ ga-adị. N'ihe mere anyị ji nọrọ taa ka anyị na-ele anya etu ya bụ ihe ga-esi wolu gaa tata. Is there any media list to this guy? No, they said the chairman is going to come to present a list. But that's what they told us. These guys are only using, there is no chairman anywhere. It's all about That's what they said. Abu Eda. Also, I need a village development. Dikunuma, anyị ka nọkwa na ụlọikpe na Abuja, ebe ikpe gọọmenti Nigeria na-ekpe onye isi otu Independent Indigenous People of Biafra bụ IPOB ikpe maka ebubo na ọ na-akpa nkata imegide Nigeria. Dịka anyị si bụ, o nwere onye uwe ojii bịabụla ebe a bịa gwachaa ya na ndị igwe nọ ebe a mesịa mkparịta ụka. Ọ sị ka ya jee jụọ ndị DSS ihe mere ha ji ikwe ka ndị igwe were banye ebe a, mana olulu ebe ahụ ya na ha mechaa mkparịta ụka ya nwa kwụlụkwa n'ahịrị. Ọ nachiteghịkwa n'azụ bịa gwa ha okwu ọbụla. Anyị nọ ebe a, o nwebeghị ndị ekwere ka ha banye. Ndị nta akụkọ niile ka nọ n'iro, dịka ihe fe ndị DSS kwuru bụ na ndị onye isi ndị nta akụkọ na Abuja ebe a ga-abịa weta akwụkwọ edela afa ndị ga-enwe ohere banye ụlọikpe, mana a na-ele anya na ihe a nwere ike mee tupu ọ kụọ elekere 8 na ọkara n'ụtụtụ tata, maka ugbu a onwebeghị onye nta akụkọ ọbụla bara n'ime ụlọikpe anwa. Onwebeghị onye m ga-asị abụghị onye na-alụ ọrụ na ya bụ ụlọikpe enyegworo ohere ka ọ banye. Ma dịka m gwabulu unu mbụ, ndị ọrụ nchekwa n'ebe a ha ararọ ka ha dị na Arabu mbụ dịka gọọmenti Naijiria na-ebo ya. Unu ma na o teela gọọmenti Naijiria jidere Nnamdi Kanu, ọ bụ n'afọ
2017 ka ọkaikpe Binta Nyako nyere ohere ka ọ laa be ya sizi be ya na-abịa ụlọikpe ma nyekwa ya ụfọdụ iwu ọ sị na ọ ga-esoriri. Otu n'ime iwu anwa metụtara mmadụ ole ma ole ọ ga-anọ n'etiti ha mgbe ọbụla. Mana emechalụ ndị agha enwerime ihe a na-akpọ Python dance na ọwụwa anyanwụ. Ndị ka Nnamdi Kanu na-akọwa ọ bụ atụmatụ Python dance anwa na otu o si wolu suo na afara ukwu bụ ihe mere ya jiri wolu pụọ na Naịjirịa dịka o si kọwaa ya ọsọ n'ọsọ ndụ ka ya gbara. Mana ọkaikpe Binta Nyako bịazie chabizia ohere ahụ o nyere ya ka o si be ya na-abịa ụlọikpe nke bekee na-akpọ bail, nke melu na gọọmenti Naịjirịa jeziwolu jide ya kpọghachite ya Naịjirịa ka ọ bịa malitekwe gawakwa ụlọikpe anwa maka ebubo anwa ha boro ya, dịka ebubo anyị kwuburu mbụ gụnyelu ịgba nkata imegide Naịjirịa, iyi ndị egwu nakwa ebubo ndị ọzọ. Ugbu a ndị nta akụkọ na-eje ka ha malụ maka afa ha adị n'akwụkwọ edelu a ga-eji ihe ohere ka ha banye ụlọikpe. Mana anyị nwe ọ na-aka anyị ma nọ n'ezi, ma dịka anyị si kwuo ọ na-ezi ka ife na-eme ịbanye ụlọikpe ebe anwa agaghị ekwezi ka iwepụta ekwentị gị wolu lụọ ọrụ maọbụ wepụta kamera gị wee lụọ ọrụ. Otu a ka ọ ga-adịkwa ruo mgbe ụlọikpe gbasara tupu enyezi ohere ka ndị nta akụkọ lụọ ọrụ. Ya mere anyị nwa ga-eji nọlụ n'iru anyị agaghị eso ha baa n'ime, maka anyị baa n'ime ịma na ọlụ anyị akwụsị ruo mgbe eji welu esi ikpe. Ndị nta akụkọ bụ ndị a niile na-afụ ụkwụ na ahịrị ebe a na-eche ka enye ha ohere ka ha banye ụlọikpe ka malụ otu ikpe anwa ga-esi were gaa. Ọ bụ n'elekere 9 ka ikpe ga-amalite, mana ụlọikpe na onwe ya ga-emepe n'elekere ka o ji ọkara gafee elekere 8. Ihe ọ na-akụ ugbu a o ji nkeji anyị si oke anyị alatawa. Oru Monde ka ndị ọhaneze ndị Igbo, ndị Igbo religious leaders and ndị Igbo traditional leaders enwe meeting si ka mara ka a ga-esi wee n'okwu a. Ha esendi onye nke a na-akpọ Reverend Dr. William Okoye si anyị ka o jee gafụ Nnamdi Kanu nwee nkanuka mkparịta ụka wetu Nnamdi Kanu ekwere onye anwa gafee. And onye ama na-agwa gị former Aso Rock Chapel. He was the chaplain of Aso Rock for 8 years. Ọzọ a ga-ahaji tata bụ ha ga-agwa anyị ka Nnamdi Kanu si webata ebe a. Ọ na-ekwuri ya because enwere n'iwu sị ọ na mmadụ n'obodo ndị ọzọ esi na o nwere ihe isi na o mere n'obodo gị. Before ịkpọta ya n'obodo ahụ ka ọ bịa face that trial, oge e nwere usoro a na-abịa extradition process. That extradition was not followed. Kenya ekwuola na ha amaghị ka Nnamdi Kanu si wee hapụ obodo ha waghachi a ga na-atụrụ obere nwa ebe atụga ndị niile. Naijiria anaghị Naijiria kwuo okwu n'uso kpọta Nnamdi, Naijiria anaghị aghọgharị ahụ. A ga-ekwu ya anyị aghọta ka Nnamdi si webata obodo. Ọ na-aghọta ka Nnamdi si webata obodo, we are not going to try these two issues because ọ bụrụ na talk in order hapụ ndị igwe, ndị religious leaders, ndị Igbo, ndị
ndị Nnamdi chọrọ ịfụ ka ha bịa afọ ya ejo ya ka isi wee gwazi anyị na ọrụ na-ekpechi ikpe a edichaje Nnamdi adakwutie ya ka anyị chọrọ na a ga-edichaje na ya kwuti na a ga-ahapụ ya bikos ndị be anyị sị onye na-amara ka nwunye ga-esi wee dị ọ na ome agadi ya lee ọgụ ya nwaanyị anya a na-eji nkụberi ala mara ka beberi alụ ga-adị so ebe anyị ghọtago na ndị adịghị redi na ogbe nkọtọ there is no need of us being in court so these are the things a ga-eme court address n'ọtụtụ a ọ na-akọt agwa ha anyị na ndị a nye anya ọda na ndị a eme ha na dịka ka onye otu so anyị gwara ya kpọrọ Nnamdi anaghị edo mmadụ na GSSS enwere ebe a rụrụ for this matakwa na Nnamdi na complain about his health Nnamdi Kanu enweghị right for his own personal physician medical doctor ọ nke ndị gọọmenti kwara ya ka a na-eyi ọkọodo ewu na ọkụkọ anya anyị na ebe a na-eche achọ ka ndị otu anyị bịa ma esi na ha sị na ha na ihe a na-eme bụ ihe ziri ezi ọ na ihe na-eme bụ ihe ziri ezi ka iji wee ịchọzi ka ndị onyonyo ndị press ndị jọnalist ka ha bata n'ime and mgbe e mechara ikpe nke emere ikpeazụ onye na-ekpe ikpe a ọnụbidosi dịka ya kwesịrị na ya chọghọkwa ka ekwuo ihe na-abụrụ ihe mere na kọt na ya chọrọ ka onye na-eme press address na ihe mere na kọt anya sị ọwa ihe a bụ the reason why you should allow the press to come in so that ka ha nweta the first hand information so that daalụ ya gazie daalụnụ ọka onye chọrọ ikwu okwu ebe a daalụ mụ na ndị igwe ekwuola biko gwa anyị afa gị gwa anyị ije gị tata na ụlọ ikpe na Abuja wee itekwa okwu maka na daalụ onye na-achọ ihe ruru eme ihe ọjọọ ọ bụ ihe zuru ụwa niile ọ bụrụ na aka Biafra o bidoro na gboo ibe na ala Igbo ha nwe ha na-akpọ autonomous community Igbo na ala ike nwere onwe ha si ndị ahapụ ya nye ihe ọ chọrọ ka ọ lawa onwe ihe o mere pụta ihe na-eme ka ya mekwe ka ha masị ebe anyị ekpukpele ntị n'ihi na ekpere anyị na-enwekwa mgbaghara ahụ daalụ nwanne daalụ Igbo ndewo aha m Chineke onye isi ama akwara nwanne maazị Nnamdi Kanu biko ọbịbịa m hịa bụ anya mmiri akwa ka m ji bịa n'ihi na nwanne m nwoke a right from mgbe o bidoro ihe a nwebeghị onye o mejọrọ ihe ọ na-adọ bụ ihe a na-adọ n'elu ụwa niile ọnwụ naanị ndị Igbo na-adọ ya ndị ọcha dọtụkwere ya amaghị m ihe ọ ga-eji megharụ n'aka ndị isi ojii ihe nwe mgbanwe biko anyị na-arịọ ndị nji enu isiwe ere anyị ihe epekwele ntị ihe ọbụla emekwele ya wee were ihe ruo ori ya nye ya ka ọ lawa n'ihi na o ruori ya n'ihi na mgbe a mụrụ ya ihe a mụrụ ya ma mụọ ya agha ebido agha ebido agha Biafra na-ekwu okwu ya taa biko ya elitekwa dọwa ya taa ihe o kwelite dọwa ya taa bụ gịnị maka na o ruori ya na ọnwụ ihe Chineke kwadoro tupu okike abịa ama biko anyị na-arịọsi biko ndị nji ya aka ndị ahụ nji ya nọ ha hapụ ya ha biko nye ya ihe nruori ya n'ihi na ihe Chineke kwadoro ihe ọbụla ọ masịrị ha mee edewo ya site na ihe a mụrụ ya na ọ ga-adị otu ahụ site n'aha Chukwu okike abịa ama anyị sị na ọ ga-adịrị anyị na mma na ọchịchị anyị chọrọ bịa ebe aka na ọ ga-amị mkpụrụ onwe ihe ga-efofu ya otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'aha Elohi Chineke na nke pụrụ ihe niile anyị si abịa chewe anyị ma mee ka ije anyị taa ka ọ mịa mkpụrụ n'aha Chukwu okike abịa ma nke pụrụ ihe niile daalụnụ agazie unu anụla ya na ọnụ ụmụnne Nnamdi Kanu nakwa ndị ọkaiwu ya na-eche ka emepe ụlọ ikpe ka ha banye maka ikpe a ga-aga n'ihu tata n'ihu ọkaiwu Binta Nyako ndị ọkaiwu kọwakwala ije ha na ebumnuche ha nakwa olileanya ha tata dịka ikpe a na-aga n'ihu anyị ga-ejekwa
ka anyị jefụkwa otu o si aga n'ihu ụlọ ikpe anwa ebe ndị nta akụkọ ka majuru na-achọ ka ha nweta ohere ji banye ụlọ ikpe ha na-esikwa n'ọnwụ na ha agaghazi anachi azụ ha ohere ka ha banye na ụlọ ikpe wolu gaa chee ka ihe ha bịara taa ka ọ malite asị ha pụọ wee mechasị ha ga-akwụrụ na okporo ụzọ ha kwụrụ n'anwụ ma ruo mgbe ha na-akọwa ugbu a na ọ bụ ndị mmadụ si na họtel bukere ha ocho nke ọ bụrụ na ndị uwe ojii bunyere ha ocho nye ha ndo na ọhanwa ji aka chọta ndo ewolu butelu ha ocho ha nọ ya bụ otu a ka ọ dị na ụlọ ikpe ukwu nke dị na Abuja tata daalụnụ ya gazie ọzọkwa bụ na anyị chọrọ ka anyị mata obodo ndị igwe a sigasị n'afa ha mana ha kọwaa na nke anwa adịghị mkpa na ihe dịgodo mkpa bụ na ha bịalụ ebe a ịnọchite anya ndị igwe ibe ha na ọwụwa anyanwụ kpọmkwem nọ ya nwa bụ ije ha tata ndị have they allowed anybody in? I don't even want to go in. Okay. Okay, ha malitela ikwe ka ndị ọrụ nta akụkọ na-abanye n'ime onye ebe nete m afa gị ada n'akwụkwọ anwa akpọpụta afa gị ịbanye ma dịka m zigwa unu enweghị m ebumnuche ịba n'ime onye otu anyị abala n'ime ọya ma ga-anọzi n'ime ụlọ ikpe anwa na-ewetala anyị otu o si aga dịka ụlọ mma m si kọwara unu mgbe niile adịghị ekwe ka mmadụ wepụta ekwentị maọbụ ihe o ji arụ ọrụ olusie onyonyo maọbụ mee na-ewetara unu dịka otu anyị si ewetara unu ọ na-aka mma ịnọ n'ezi ndị nọ n'ime a na-enyezi anyị akụkọ dịka o si eme anyị ewuziri ya na-agwa akọwala unu mana onye otu anyị abala n'ime anyị nwa ga-anọkwa ebe a maka anyị ga-anọ n'ebe a ka anyị fọnụ mgbe ndị igwe na ndị ọzọ ga-abanye nakwa ndị ọzọ na-abịa ndị mkpa anyị nwee ohere gbaa ha ajụjụ ọnụ onwe ọkaiwu ọzọ abịala ọkaiwu daalụ sa nnọọ adịkwa mma sa daalụ biko ana m enye gị nsogbu ị ka na-abịa abịa na-enyekwa gị nsogbu mana eweniwe achọrọ m ka ịgwatụ anyị etu obi dị gị tata nakwa ebumnuche gị n'ihe a gaji ime taa. Ka m gwa gị eziokwu, mgbe ọbụla anyị bịara hụ Nnamdi Kanu anyị mara na ọ ka dị ndụ and ebumnobi anyị na a ga-eme ka hapụ ya mana ha bịara taa bụ n'ụlọ ọ bụrụ na onye chara obi gị ka anyị mara ebe anyị na-aga mana ọgwụkwọ ma anyị buru obi na anyị ga-enwe mmeri obi chiri anyị daalụ ikwe nwe olileanya na a ga-ekwu unu kunu banye taa maka na mgbe anyị babụ na ụbọchị 21 ọnwa nke Ọktoba ekwecha ha ka ndị ọhaneze dịka nwa nọchite anya ndị ọhaneze ebe a ekwecha ha ka unu banye mana ọsọ gị nwa bụ onye ga-anọchite anya ọhaneze tata daalụ biko gwa ọha na mafa gị ama mafa gị mana ha maa ya daalụ sa nnọọ na unu anụrụ ya n'ọnụ ọkaiwu Wazirike bụ onye ọkaiwu ọhaneze zite ka ọ bịa nọchite anya ha na ikpe a na-aga n'ihu tata ọ kwuru na a na-ele anya ka amara otu ọ ga-esi gaa taa maka na mgbe ha bịabụrụ ụlọ ikpe mgbe ọzọ enye ha ohere ka abanye onye ọzọ bịakwara ugbu a bụ onye isi ndị ọhaneze zite ka ọ bịa nọchite anya ha na ikpe abụ Chukwuemeka Ezife ya na ndị nna ndị ọzọ sokwa bịa nọchite anya ọhaneze ha na-agazi ka ama ma ga-enye ha ohere ka ha banye ebe anwa mana ugbu a onye DSS na-atụkwa aka ka o si atụkwa aka mbụ ọ na-atụkwa ha aka nke na-egosi na ọ dị ka agaghị enye ha ohere ịbanyekwa dịka ha ekwebeghị inye onye ọbụla ohere ịbanye so ndị anyị banyegwere ebe a bụ ndị nta akụkọ ole ma ole akpọrọ afọ ha wee sị ka ha banye ka anyị jee nso ka anyị mata ihe na-ese okwu
Igwe nakwa Chukwuemeka Ezife nakwa Ọkaiwu Godwin Wazirike bụ ndị bịara ịnọchite anya ọha na eze enyebeghị ohere ka ha banye n'ime ụlọikpe ha ncha ka nọcha na ezi. So let's come back. Your fathers, southeast of Nigeria, they here. Let's come back. Ọgwa dike anyị ekene unu nnọọ biko ka ihe na-eme ekwere ka unu banye oge a na-echezi ha ka ha jụọ ajụjụ mana eche m ka ha amabụ na ọha na eze nwe delegation na-abịa ebe a. So una fit address us maybe for English, yeah. Can you address? Okay. Okay, dịka unu nụrụ o si kwuo na ndị DSS ka ha jụọ ajụjụ tupu enye ndị ọha na eze na ndị igwe ndị ọzọ bụ ebe a. By his right is Abuja, Dr. Ezife Mosu. And by Ezife Mosu's left is Chief Owazurike. And then His Royal Highness Igwe Ufo. And then this is Prince Charles. And myself, Professor Charles Mweke. Others are Igbo traditional. And His Royal Majesty Igwe somewhere. That's all. His Royal Highness Igwe. Yes, sir. So why are you still? Introduce yourself. Sorry. Introduce yourself at the same time. Yes. So the Igbo delegation is here. Move back. The fire No, of our son, Nnamdi Kanu. That's why we are here last time. And they are the same with we are waiting for them. And we want to thank you for wonderful job you've been doing in giving the coverage. That is part of the democracy. Ensure that due process is followed in whatever that is being done. And that's why we want to thank you very sincerely. Your hand in the shot. Thank you. Okay. We are waiting here right now. We are waiting inside. I don't know where inside is. We are all the last time we were here, let's hope that today
it's supposed to take delegation. They wonder. It's my fault. I couldn't get down with it. No. Another representative, please, for on behalf of Otuokiwu, I'm the chairman of Otuokiwu in Abuja on litigation. Last I joined it, we made it very clear that Ohaneze indeed, led by my learned senior, will present. So I was the one that personally made the appeal, alternate appeal. Although my lord gave us 6 lots of lawyers that will represent, that we try to severe them because we are not representing Nnamdi Kanu per se. We are lawyers in Abuja, Igbo lawyers in Abuja. We have interest in the matter. Likewise, Ohaneze indeed. So they should be like giving Nnamdi Kanu the go team 5. At least Ohaneze should be getting like 3 or 4. Otuokiwu will be getting like 3 or 4. So that everybody, because we have meetings that want to know what is going on. What everybody is doing, all these people, what their interest is to make sure that a fair trial is given to Mazen Nnamdi. That is the essence of whatever we are doing. Because the law is very strict on the issue of fair trial. So thank you. We thank the media people who are carrying this message. That is not for the matter. We must give people credit. Because without you people, this case will not see the light of day. We are here to make sure that this case is not to the logical conclusion. Thank you and God bless you. Dịka o si kwuru ugbu a, ndị igwe na ndị bịara ịnọchite anya ọha na eze na-agazi ebe anwa ndị igwe nọ mbụ ka ha jee tupulu ana maka na enyeghị ha ohere ka ha banye. Ndị DSS ka ha bịakwa ka ha mee nyocha ka a ga-enye ohere anwa, mana a ka na-eche ebe anyị so ha ka anyị gaa ebe anwa ha ga-anọ na ndo. A na-ebutere ha oche ha ga-eji wolu nọdụ ala. Gentlemen. Okay.
Dịka unu ma anyị ka nọkwa na ụlọ ikpe ukwu nke dị n'Abuja ebe ikpe Nnamdi Kanu na-aga n'ihu ugbu a. Ndị eze na ndị igwe na ndị ọhaneze nke onye isi ha bụ onye bụ gọvanọ Anambra steeti bụ Chukwuemeka Eziife a na-eche ka enye ha ohere ka ha banye n'ụlọ ikpe. Ndị DSS na-ekwu na ha na-eme nchọpụta ka ha malụ ma a ga-enwe ohere ka ha banye n'ime, ma niile anya ifo na ndị nna ndị igwe a niile nọ n'anwụ na-eche ka enye ha ohere anwa ka ha banye n'ụlọ ikpe anwa dịka ha chọrọ ije ebe anwa jee fụ otu ya bụ ikpe a ga-ekpe Nnamdi Kanu taa ga-esi welu gaa n'iru. Ine anya ifo na ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor na onye ọkaiwu ọzọ na-agba nkata maka na ha na-eme ka ha malụ ihe ha ga-eme ka ewolu mee kwamkwam ka enye ndị nna ohere ka ha banye n'ime jee nọdụ ana, maka na ọhaneze na ndị igwe bụ ndị si na ha nwanwelu n'ụkwụ ha na aka ha dị n'ikpe a, maka na ọnwa ha ka a na-ekpe ikpe nke melụ o jide mkpa ka ha nwa nọdụ wolu fụ otu ya bụ ikpe ka isi wolu gaa. Go and look for him now. Can we
Igbo. Ofu igwe awere. Okwu a na-eso ugbu a bụ maka ndị ga-abanye na ya bụ ụlọ ikpe na ndị ga-anọdụ. Ekwuola na ọ bụ sọsọ ndị ọkaiwu 6 bụ ndị a ga-enye ohere ka ha banye. Ndị ọha na eze na onwe ha ọ dị ka ha nwere ohere itinye ọkaiwu 3 ga-eso banye. Ọzọkwa bụ na ndị DSS kwuru na ọ bụ sọsọ onye bụbu gọvanọ Anambra Steeti bụ Chukwuemeka Eziife na otu onye eze ga-eso ya banye. Ndị eze ndị ọzọ enyebeghị ohere ha ga-abanye, so aka na-eche, mana ndị ọkaiwu na-ese okwu maka onye ga-abanye na onye agaghị abanye, mana ọ dị ka ikpeziela ya. Ndị nke ga-abanye abanyegwo gawazia ya bụ ikpe. Onye ọzọ anyị fụwara ebe a bụ nwanne Nnamdi Kanu bụ Emmanuel Kanu. Ọkaiwu Ejima Akọ nọkwa ebe a na ọkaiwu Ejiofọ. Ite ndị igwe ndị ọzọ niile n'ọwụwa anyanwụ na ha na onwe ha kwesịkwara inwe ohere ịbanye ụlọ ikpe ahụ, maka na mmasị ha dị ịbanye ya, maka na ọ bụ nwa ha ka a na-ekpe ikpe. Ha chọrọ ịfụ otu ikpe anwa ga-esi gaa, ka ha maa na ikpe anwa na-aga otu o si kwesị ịga.
ọ ya bụ otu o si kwụlụ ugbu a na ụlọ ikpe ukwu nke dị n'Abuja. Dịka anyị si gwa unu, anyị enweghị mmasị ịbanye ya bụ ụlọ ikpe maka na iwetara unu otu o si aga ebe a, maka na ebe a ka igwe mmadụ na ebe a ka ihe na-eme. Anyị banye n'ụlọ ikpe na ama mfe ha na-eme ugbu a, mere mụnwa ji kpebie na m ga-anọlụ n'ezi ebe a, mana onye otu anyị abaala n'ime. Mgbe ikpe malitekwara, ọ ga na-ezite anyị ozi, a na-agwakwa unu otu o si aga na ya bụ ụlọ ikpe tata a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ebubo gọọmenti Naijiria boro ya banyere ịgba nkata megide Naijiria nakwa iyi ndụ egwu. Anyị nọ na ụlọ ikpe ukwu nke dị n'Abuja. Dịka m si gwa unu mbụ, afa mbụ Chiagozie Nwanwu. Ihe a bụ BBC News Igbo. Dịka ndị chọrọ ịmata otu ihe a si aga, ma ihe onyonyo ma o nwere ụfọdụ ihe onyonyo nwere ike mgbe o mere unu afọrọ ya, gaa na webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com. ewolu pen detuo ya n'akwụkwọ bbcigbo.com. ebe a ka anyị na-etinye akụkọ niile, mana dịka anyị si kwuo, anyị amarọ onye bụ onye anwa na ihe o mere, maka onwebeghị onye ọbụla anyị fọrọ na-enye nsogbu ebe a. Dịka ụbọchị 21 anyị bịara ebe, o nwere ndị bịalụ nye Mbada nsogbu, baa onye a na-akpọ Omoyele Sowore bụ onye zọbụla ọkwa onye isi Naịjirịa, baa ya ọgụ, emechakwa jide ndị a. Mana taa onwebeghị onye ọbụla nyelu nsogbu. Anyị ga-asị na amaghị ihe onye a mere eji kpọrọ ya, mana ugbu a ha kpọrọ ya tinye na ụgbọala ya. O nwere ihe oyi akwa ndị uwe ojii, mana akwa nwa dịkwa nka nke ndị uwe ojii. Ndị a na-eneta akwụkwọ ya bụ ndị afọ ha dị n'akwụkwọ anwa ka a na-enye ohere ka ha banyere ndị ọkaiwu. Ndị anọ n'ihu anyị ugbu a bụcha ndị ọkaiwu, bụ ndị o nwere ka ọ bụ na ha nwere ikpe ọzọ n'ụlọ ikpe anwa, ma ọ bụ ikpe metalụ nke Nnamdi Kanu, mana a na-enye ohere ka ha banye. Onye bịa eneta akwụkwọ ya bụ na afọ onye anwa dị na ya bụ akwụkwọ, enye onye anwa ohere ka ọ banye ụlọ ikpe. Ọ ya ka a na-eme. Dịka m si kọwa, ndị nọ n'iru anyị ebe a bụ ndị ọkaiwu. Ọtụtụ ime ha nwere ikpe abụghị nke Nnamdi Kanu, ha na-aga ikpe. Ị na-anya afọ ha na-ewepụta akwụkwọ ikpe anwa ha nwere, akwụkwọ anwa ka ha ga-ewolu gosi ndị uwe ojii, gosi ha ka ha maa na ha nwere ikpe na ụlọ ikpe tupu ha nye ha ohere ka ha banye. Maka na emeghị otu esi mee ụbọchị nke gara aga, maka na ụbọchị nke gara aga ewepụrụ ikpe niile nwere n'ụtụtụ abụọ nke Nnamdi Kanu, woga ya elekere 11 nke ehihie. Mana taa ọ dị ka ikpe ndị ọzọ ga na-agakwa n'ihu dịka nke Nnamdi Kanu na-aga n'ihu. Dịka anyị gwara unu mbụ, anyị enwechaghị olileanya na a ga-akpọpụta Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe tata, dịka okwu ọkaiwu Aloy Ejimakor gwara anyị. Ọ sị na ihe a na-abịa taa bụ ịzala ọnụ banyelu ebubo ọhụrụ ewetara, dịka ha nwee kwuo nke ha, ndị ọkaiwu gọọmenti kwukwa nke ha, nke mere dịka o sikwa anyị na ha anaghị ene anya na a ga-akpọrọ Nnamdi Kanu bịa ụlọ ikpe taa. Mana enwekwara ike, maka na enwe ka a na-ekpe ikpe, nwere ike ọkaikpe asị na ọ ga-anọ n'ụlọ ikpe, mana anyị anaghị ene anya na nke anwa ga-eme tata. O nwere ka ọ bụghị nwa mere eji nyezie ndị ọkaiwu ndị ọzọ ohere ka ha na-abanye. M ga-agba mbọ ka m mata onye anwa ejidelu, mana ọ ka nọkwa ebe anwa ha ji ya, akpụbeghị ya pụọ. Ọ baha n'ime ụgbọala, ọ ntụpụ na ile anya ebe ndị mmadụ nọgasị ebe anwa. Anyị amabeghị ihe mere jide ya, mana anyị ga-ajikwa ise ka anyị mara onye anwa bụ, maka na ndị na-ebe onweghị onye kwuo na ha ma onye ọ bụ. Leave the road, they don't use it.
I don't think I know the thing. Who comfortable turn around too? Dịka anyị kwuburu, ndị uwe ojii na ndị agha abịagwokwe dịka ha si bịa n'ụbọchị anwa, ọtụtụ ụgbọala ka ha ji bịa. Ana m agụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bụ ụgbọala ndị uwe ojii na ndị agha na ndị agha mmiri na ndị imigreshọn ji na-eme mkpagharị. Ha na-agba ụlọikpe okirikiri, ha jechaa ha alaghachitekwa. Mana taa anyị enwebeghị nsogbu dịka anyị si nwee na ụbọchị nke gara aga. Ndị mmadụ bịara ebe a bịa ibuso Omoyele Sowore agha. O nwego onye ọzọ bịara ebe a na-achọ inweta ohere ịbata. Good morning. How are you? How are you doing? I hope you are going to let me in today. You see the crowd now. I see. But you have a kiss today. Doesn't matter. Okay, the same matter. Okay, cool. All right. Well done, eh? I tell you, you see me here now. I have issue here. Don't pass here. You're telling me what? It's not a problem. Don't pass here. I know. Follow you. Your first mark before gate. And then your first mark. If I eventually had a chance to have a night out with white guy, that white guy is gone. That's Nnamdi Kanu. No, the white guy. Not the fair skinned guy. No, the white guy, yes. His name is Bruce Fain. Yeah, too. Let me show you. The one that just came here, I think No, it's okay, 1 minute. Let me show you. Bruce Fain. I know we are talking about. Oh, Bruce Fain. Oh, that was He's a lawyer. Let me show you the picture. Because what a day. .com, bbcbo.com bụ ebe anyị igwe banye, mana ọ dị m ka mmalụ ka ọ banyegwo ka ọ ka nọ ya. Okay, ọ banyebeghị kwa, ọ ka nọkwa na iro na-anwụ, maka na anwụ na-acha. Ụbọchị taa bụ ụbọchị anwụ na-acha ọfụma. Ha ncha nọ na anwụ na-ama ha dịka ha na-echekwa ka a ga-enye ha ohere ka ha banye ya bụ ụlọikpe wụrụ gaa fụ otu ya bụ ikpe si aga n'iru. Ụfọdụ ndị igwe ndị ọzọ ndị nke si ọwụwa anyanwụ anya efu ebe ha nọ, ha agaala gatupụrụ gafee okporo ụzọ ebe ni ga nọrụ na-eche ma ga-enye ha ohere ịbanye ụlọikpe anwa.
mana anyị na-ekirikwa ka anyị mara otu ya bụ ihe ga-esi gaa tata. The lawyer would have raised the issue with the evidence. We have to talk to them. Not today, we don't discover the tell us say they here. May the prosecutor Bros. Now he go inside the docket. No, the hide. Who tell you say No easy. Today's son self, no one pity. Where's the evidence? Who told you? It is a total slap on a particular race, the Igbo race. Let me be very precise and exact. It is not just a slap on the Igbo race and nation. It is a denial. Okay, now it is an open and direct insult before the world. That a former governor of a state, His Excellency, is here, present are the crowns, the monarch of the Igbo land. Elders, by the way, let me keep aside the present observance of your modern life, democracy and law, what have you. We are Africans. And it is derived from common practice of the daily life, day-to-day life, which is their culture, what they observe as their culture and tradition. Not a region or written constitution. It's a common norms. Why will a Nigerian and African watch a man of over 70, 80 years, a crown, sitting present monarch, ex-governor, standing before the sun in an open arena like this for over an hour, no courtesy? Okay, sir. So I went anya bosi we mo di omuma maka anyị nwa mana ọ chọrọ onwe mana anyị nwa ga-ejezi ka anyị na mana asị na enwe ihe mere echi ma ọ gaa na ọ napụ ka anyị nọzi azụ ka anyị mara ka anyị esi wee chigata azụ ya bụ January ka ha ga-alaghachi mba ya dị possible anyị nwa nwere strategy can be January anyị nwere many options which na by ndị Igbo na-ege m ntị unu ọbịa nọ n'ụlọ mmiri ga-eme ebele I need this year. Okay, we will jam off again. Michael, Monsieur, Iso banye no libe tata. Onye nọchite anya nzukọ Igbo lawyers. Aba m n'ụlọ ikpe n'ụbọchị taa. Kama na ife melụ bụ na ọtụtụ n'ime ndị ọkaiwu bụ ndị otu anyị ekwerọfa ka fa banye n'ụlọ ikpe ekwerọfa ka fa banye n'ọnụ ụzọ ámá ikpe ya fọdụza nke banye na ọnụ ụzọ nke ụlọ ikpe mana anyị nwa ike banye abanye anyị nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikpe ndị otu ndị ọ bụ anyị na fa bụ ndị si n'ọfisi Attorney General of the Federation abanye peri ka banye sị nwere ihe ha nsogbu nwerekwana onye bufasa m ma ncha banye sị ya anyị nwazi alụchaghị iri banye m anyị nwabụzi ndị na-anọchite anya Maazị Nnamdi Kanu ka anyị banye asị anyị ma abanye nọ ndị jotara ndị ka abanye ebe ọ na-wee jọgbu onwe ya bụ nọ ndị si n'ọfisi Attorney General bụ ihe na-agwazi ndị DSS ha ga-eme ha nwagwara fa ha mechide anyị n'ụzọ na anyị abanye Kunu bịakwa na ịbanye ka ihe agwakwa n'ụlọ ka anyị nọzi n'ilo na-agha ka arụkwa anyị ka abanye onye ọkaikpe bata mmadụ nọ n'ime kọtụ kpọọ anyị sị anyị bịakwa na onye ọkaikpe batago anyị ncha niile ka anyị ra ma Barrister Ejiofọ ma Barrister Aloy ma Barrister Maxwell ma Barrister Chukwuemeka anyị ncha niile ka anyị banye emechide anyị ụzọ
asị na na-emechikọtụ n'ime ndị dị isi na mpụta asị na-emechikọtụ n'ime ka ha tara eme ya ụzọ ekwere eme ya ka nọzi na-ekwu nke afọ agwa anyị na kọọtụ mere ikpe na-azụ anyị maazị Nnamdi Kanu nwere nochitere anya ya ndị Federal Republic of Nigeria nwe ndị ọkaiwu mmadụ 10 ihe ọ pụtara bụ na ekpere ikpe na-azụ anyị maazị Nnamdi Kanu nwere nochitere anya tata ebupụ ikpe anụ ikpe kwụsịrị na-ekpe kwa ụbọchị ebupụ ya na Jenụwarị afọ abịa nke dogburu onwe ya ụdị ya ka emerọ mbụ so ọ efebiwo anyị mana anyị na-agwa nkafara bụ ndị Igbo na-ege anyị ntị obi arụ nafa mmiri ama ife anyị ga-eje baa nkata ji azụ mmadụ ka esi wee ka ndụrụ ya bụ okwu gwa m afa gị ọzọ. Afa m bụ maazị Michael Meziobi Ogochi. Daalụ. Biko ka m nweta ọkaiwu ọkaiwu Ejiofor biko ka m nyetụkwa gị nsogbu mụ na Maxwell ekwukwe n'ụtụtụ oke mụ na Emeka ekwukwe n'ụtụtụ Emeka gwazie ọkaiwu gwa m kedu otu obi dị unu taa akọgwolo anyị otu ihe si wolu awụgwọ anyị otu ihe si wolu gaa n'ụlọ ikpe taa kedu otu obi dị unu nakwa kedu otu unu ga-esi wolu siwekwe ya bụ okwu a nke taata jọkarịchara udene karịa kakwụ n'isi tata anụnwa kọtụ nyere nsị n'ụlọ ụka mbụ tata anụnwa bụ 10th of November 2021 anyị afụ nụrụ ụdị ihe nke a bịara ikpe ịkpụta onye anyị na-anọchi bụ Nnamdi Kanu n'ime kọtụ ime ala prosecutor na ndị otu ya niile ha abanye ka asị na ha nwe obodo anyị wabụzi lọya Nnamdi Kanu ndezi aka ịbanye ịkpọchide anyị ụzọ apart from na from main road ebe anyị kwụ na wee luo n'ime ọnụ ụzọ kọt anyị gafere about 8 checking point asachila anyị search ihe dị na efe mana ndị attorney general abata onye ha bata eburu akpa ha baa onwere onye na-ene ha anya yes kedu ụdị ihe anyị na-ekpe nya ọ dị ka aghọrọ ụmụ igbuo echi aghọrọ ụmụ echi ọzọ ọ ihe mere anyị taa ndị niile bụ from attorney general's office enye ha express entrance into the court ha lụozigaricha n'oche niile a na-emebu n'otu a mbụ ka ihe taa bụ mbụ ihe a mbọsị emere ya bụ 26th of June oge izi akpọ Nnamdi Kanu wee bịaba nke a bụ na ha gwara anyị agwa na ha na-akpụ ya abịa ebe mana ha gwara attorney general duru ndị ọrụ ya niile bịa n'ọrụ ha bụ Nnamdi Kanu bịa ụlọ ikpe tata anyị fụrụ ya taa mana mkpụrụ ka anyị ma abanye anyị na-akụ aka kụgide aka si mepee n'ụzọ ka anyị nye mara ihe na-eme akpọchi ụzọ niile isi ụzọ nke a asị gị isi ụzọ nke a ije ebe ihe asị na-akpọchiri akpọchi let us go ma ngwongwo anyị dukwu n'ime ka anyị burukwuo ya ha jụrụ anyị na ha mapụrụ anyị ngwongwo anyị enyemaka ka anyị ji wepụta aka anyị kedụzi olileanya unu ugbu a olileanya ya nwere bụ na ọ bụrụ sọ onye Abuja ọja enwe ọ bụrụ sọsọ ya bụ jọji enwe ọ bụrụ iwu na ọ ga-ekpe ikpe ọ tara igbo ebe ọ bụ na a na-asị ya kpee ikpe n'ụzọ nkwụmọtọ mana wụti ya o mee taa egwu na-atụ anyị ebe ọ nọ anyị na-enyozi enyi ịma a na-ekwubu sef na siwepụ ya na onye Fulani ka ọ mana anyị si ka anyị kpaa ya bikos na anyị biliv na onye jọji ma ihe ọ na-eme bikos ọ nọmba 2 jọji ka ọ bụ ebe a mana wụti ya eme taa ike gwụsịrị anyị infat ike gwụrụ anyị ọ dị ka onye gị na anyị wee jee nta iroze na okwu ya dịzị ka ọkpa mmadụ biko gwakwa Igbo afa gị ọzọ. Afọ mbụ Emeka Ejiofor abụ ofu lọya n'ime lọya Nnamdi Kanu ọ ga-anọ ebe ọ ga-apụtarịrị kama o nwere ka ọma mbụsị n'aka nwaanyị a na-ekpere anyị mba maka anyị ghọtara okwu ọzọ tata kedu ka ị ga-esi ekwu na a na-ekpe ikpe ịkpọrọ onye klaịntị anyị kpọọ prosecutor kpọrọ ndị DSS na agba ezi ịkpọchide anyị ilo kedu ihe anyị maketa ọgba klaịntị anyị ọ nwere ka gwa anyị ya pụta n'ihe egwu
You got to go. So it's unfortunate. It's just terrible. And then we're to January 19 and 20, which means Katabi Afu, even on a neighbor, but the social on a born of the Kabida by social, what a human being. So I told by the time I know the Zeba, we don't call it back. Oh, their plan. Their plan became a Pobody Apo, by into solitary confinement. So they are Unuga Banyesiogo, you know. I am a in me, I am a roy in me, George Adrupo from me, George Method. I know you in short. Why are you put a bit now? None. Omubanye ndisone kesanye na BBC News Igbo. Una follow to ya bibe siga tata n'ụlọ ikpe nụkwa n'ọnụ ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu ndị bịalụ ebe a. Ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor akọọla, ọkaiwu Emeka Ejiofor kọ, ọtụtụ ndị ọkaiwu ndị ọzọ bụ ndị so banye n'ụlọ ikpe ahụ akọgbuo ihe afọ. Dịka ha na-akọwa, ha sị na-enye ihe ohere ka ha banye n'ụlọ ikpe. Ọzọkwa bụ na ndị akpọrọ Nnamdi Kanu bịa ya bụ ụlọ ikpe tata na Nnamdi Kanu nọ sọsọ ya na onwe ohere ka ndị ọkaiwu ya gakwuru ya ka ya na ha kpaa ka amalụ otu ihe si aga, mana otu a ka o si wee gaa taa. Ọlụ agwụla ị na-anya ndị ọrụ nchekwa DSS nọzoro na a na-abanyezi ụgbọala ha ka ha ncha naba. Ndị bịakwa n'ebe ọkankụ ndị mmadụ bịara ebe a agbasago, ma ndị bịalụ bịa na-ngagharị iwe, ma ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu, ndị nọba ebe a na-agụ egwu, ha ncha anọ anala. Ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-ama anyị ikpe si na anya dị ekwu ihe na-eme, mana ihe m gwara ha bụ na ọ bụghị anyị nwe ikwu okwu na anya na-afụ ya, ihe ahụ na-egosi bụ live ka o si eme ka unu si afụ ya, na ọ bụghị mụnwa ga-eji ka ihe bịara ime ntị mba na ihe a bụ ihe anya na-afụ na ọ bụghị ihe ọnụ na-akọ, maka ihe metụrụ onye ọbụla n'anya. Mana ekene anyị dịrị Chukwu na ya bụ ihe gara na udo. Egwu ka agụchakwa mmadụ ncha wolu gbasa tata. Ndị ọrụ nchekwa n'onwe ha a na-agụ all life ka anyị nọ, anyị abụghị nke anyị na-eme na studio. Unu na foto o si eme, ma dịka ntịkọkwa unu chọọ ịma ụmụ ife ndị ọzọ na-emegasị, ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n'ime ikpe a na ụmụ ihe onyonyo ndị ọzọ na-afụnwu na live a bụ nke anyị sere ese, unu ga-aga na bbcigbo.com bbcigbo.com unu fụ ụmụ akụkọ a niile nakwa otu ihe a niile si gaa tata nakwa akụkọ ndị ọzọ metụtara ya ma nke metụkwara ihe ndị ọzọ. Anyị nọ ebe a kemgbe ụtụtụ ka o ji nkeji ole ma ole gafee elekere 7 nke ụtụtụ ka anyị malitelu njem a tata. Anyị nọzi na iju na maka na ikpe nwa abịalụ agwụla, ndị ọrụ nchekwa anawala, ndị na-anazikwa ugbu a bụzi ndị ọkaikpe, ọkaiwu, ndị nta akụkọ na ndị ọzọ bịalụ sonye n'ihe a melụ tata. Anyị kenekwa m unu makwanụ na BBC News Igbo. Afọ m were bụrụ ochie Agozie Nwanwu. Ya bụ ụgbọala ndị uwe ojii ebubi ebe a, ụgbọala nwa niile anawala maka na igbeela Nnamdi Kanu eji maka ya bụrụ ha bịa anawala. Ha ụgbọala ndị DSS ha ncha niile anawala. Ọlụ nke taa agwụla. Ọ ga-abụzikwa oge ọzọ Nnamdi Kanu ga-abịa ụlọ ikpe ka ị ga-afụkwa ndị nchekwa n'ọnọdụ a. Nwanne anyị ma ịchọbụ ka ịgwa anyị okwu mbụ, mana ịfụgo n'otu ihe si gaa n'ụlọ ikpe taa, eme ị nọ n'iro nweta ohere banye n'ime, kedu ihe iche maka otu ihe a si gaa nakwa olileanya enwe, ọkachasị ihe a mere ama m na efi nọ mgbe ndị mmadụ bịara ebe a na-agụ egwu, kedu ihe iche maka ụmụ ihe a niile na nkenke? Ya nchere na federal gọọmenti ma ihe ha na-eme ebe Nnamdi Kanu yeah, not George, starting from George, because the buy they are buying. They couldn't have in the court. I'm on a corridor. On a corridor, Ghana Zoma. They couldn't have. So yet, Nnamdi Kanu will fair here. Or Mama fair here. And let me say it: as long as it's Nnamdi Kanu, Nigeria can be peace. There will be no peace in Nigeria until Nnamdi Kanu leader. Who are you, man? So good now. Who are you, man? We won't do me at all.
And that's why I have the motion to challenge the jurisdiction. Judge, I'm not the emotion that we watch you know some the defense can have also Nnamdi Kanu and the possible. So Nnamdi Kanu has no opportunity to defend the way. Why? So this is a kangaroo trial. Kangaroo trial. Daalụ. So Baduro, daalụ maka ezigbo anyị okwu. Daalụ ndị na-esonye anyị dịka o si kwuolu ugbu a. Ndị ọkaiwu ekwuola okwu. Onye nta akụkọ anyị nọ n'ime ụlọikpe anwa na-agwa anyị na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu batara na ya bụ ụlọikpe mana ha ji iwe pụọ tupu ọkaikpe apụta maka na ekweghị ka Bruce Fein bata n'ụlọikpe nọ ya bụ ihe mee n'ụlọikpe mana ka ọ hapụzilu ọ dị ka mgbe ha na-achọzi ịbata ọ bụ na agbachiela ụzọ ebe anwa onye nwa bụ ihe onye nta akụkọ anyị na-agwa anyị ọ na-agwakwa anyị na ọzọ bụ na ikpe anwa ekpeghị ikpe anwa taa na ihe ọkaiwu mmelu bụ na o wegaziri ikpe anwa ka ọ bụrụ ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị na ụbọchị 20 nke ọnwa Jenụwarị 2022 ka a ga-ekpezi ikpe anwa maka na dịka onye nta aka nọ n'ime ụlọ ikpe na-akọwa ọ sị na ikpe anwa agaghị n'iru maka na ndị ọka iwu Nnamdi Kanu anọghị na ụlọ ikpe anwa. Anyị na-ekelekwa unu anyị ga-apịachizi emume anyị a dịka anyị mere na agụpụtagwala unu otu ihe si aga. Ihe m na-agụpụta ihe a bụ ihe onye ọrụ anyị nọ n'ime ụlọ ikpe deelu ya ka m na-agụpụta ugbu a dịka o si kọwa na ikpe anwa agaghị n'ihu maka na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu anọghị ọya mere ọkaikpe Dinta Nyako ji wegharịa ikpe anwa gaa na ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị na ụbọchị 20 nke ọnwa Jenụwarị 2022 mgbe anwa ka ya bụ ikpe ga-alaghachitekwa. Daalụnụ anyị ekwuola otu o si dị n'ụlọ ikpe tata anyị agbakwala ndị ọkaiwu bara ụlọ ikpe ajụjụ ọnụ gụpụtakwa ihe onye nta akụkọ anyị nọ na ụlọ ikpe ihe o kwuru. Anyị ga-apịachizi ya ka ọ dịzi na mgbe ọzọ dịka unu ma anyị nọkwa na ụlọ ikpe ukwu nke dị na Abuja ebe ekpere Nnamdi Kanu ikpe tata maka ebubo gọọmenti Naịjirịa na-ebo ya. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ ya gazienu. So everyone, Mazezoke here, and as you all know, you've heard for the benefit of my audience who do not understand Igbo, the summary of what has happened, obviously, is that the case was, or rather has been adjourned to the 19th of January and the 20th of January 2022. Now, what I am doing now is to see if I can get any of the lawyers, be that Ejimako, be that Chief Godi Owazurike, or Aloy, just to see if they can speak to us and give us more clarity and insight as to what happened actually. Obviously, in summary here, the lawyers staged a walkout, and obviously, they couldn't stay. And the details, because I do and I try as much as possible not to dwell in the realm of speculations, but rather to dwell on the realm of information. So you can hear now I'm trying to get one of the lawyers, either of them, but let me see if I can get Chief
Chief Godi Owazurike on the phone and ask him what actually went down in the court. So, okay. Good day, sir. Good day, sir. Hello. Yeah, good day, sir. Now you could take him. So bad. Okay, so I just now you could just say a quick one. You are on live on Njenje Media. I just want you to tell us what happened because we heard that the case didn't go as planned, and you know, now for clarity here, were you eventually allowed to come in, sir? No, let me just give you a straightforward what happened. Okay, sir. We were in court. We had to cross over 7 checkpoints, whereas the prosecution walked in unchecked. So when we were to go in after clearance, the judge said, we were told that all of us can come. It has about 6 or 5 of us. But that Bruce Fain, the man from America, Carlos Wire from United States, will go in. So we said no, all of us come together so we cannot stop anybody. And that's when the disagreement arose. Either we go in or all of us will stay outside. And as soon as the judge came in, they locked all the doors. So whatever happens, I will tell you, whatever happened in court is just an esoteric trial. And it is not for the judge and the prosecution to determine who will come in for the defense. As long as our lawyers fall to the bar, we're entitled to go there. We're still on a constitutional contract. The prosecution, that is the DSS, determined those who will come in right from the road. And today, they stopped Ezifo, who is in his 80s. They stopped Ezifo, who is in his 80s. They stopped also the delegation of traditional rulers from Igbo land who came for this trial. They stopped all of them. And they all stood outside on the road, on the expressway. So for us lawyers, the few lawyers who were allowed to come, it was more like a movie, a done deal. And we found that this is no trial, this is no justice. We have a motion, of course, filed by Nnamdi Kanu's lawyer, challenging the jurisdiction of this court. That should have been respected. It was none. So the conduct of the judge today, without any contradiction, was below par. And I so say. So now, what is likely going to happen next? I heard one of the lawyers, one of the attorneys, saying that they might want to begin to think of changing Justice Binta Nyako. There are procedures for this. You have no confidence in the judge. The law also has room for what we are going to do. I will make sure we do those things. We are sure that justice must not only be done, but must be seen to have been done. That is our honest position. Okay. So on that again, it's do you have any faith that this trial, in any way, shape, or form, may and could probably still continue this year, or is it that they have the game? It's like on to 19th and 20th of January. Not was somebody who is in detention, who is not on bail, is actually in prison. So there is. That's the meaning of it. So there is no way. There is no way. There was no room for a long adjournment. Why couldn't we come in December? Why must we come towards the end of January? Exactly. So okay. Let me put this straightforward question to you. Would it be fair to say that the Justice Binta Nyako, whom many had argued that she's been straightforward, could it be fair to say that it appears that she's been compromised? No, I will not go to that extent of accusing the judge of any compromise. But I will tell you that as a lawyer, what I saw today was below par, was unbecoming of a free and fair trial. Remember, an accused person, a defendant, is given leeway in many sense. If you're a lawyer
outside the door, you're the judge, you have to step down every stone to the lawyer's country. Nothing wrong with the judge calling in the lawyer and say what is going on. I would have told her that after being screened by 7 checkpoints, that we're not stopped finally, just by the door. Makes no sense. That's what I had expected the judge to do. Yeah, but if the judge ought to have done this, and the judge didn't do this, I mean, I know, legally speaking, you may not want to get into the nitty-gritties, but for me as a layman, I'm only seeing something that is probably compromised. No. I can only speak as a lawyer. I can't speak as a layman. Okay. So I know what happened to them was below par. The layman will have his own interpretation, but I, as a very senior lawyer, will tell you that was unbecoming. And now, finally, before I let you go, sir, what is the next step now? Let's not cross a bridge until we get there. We'll know what to do. Thank you very much. Thank you very much. I thank you for picking my call. Thank you. God bless. Yeah. So you can see that was Chief Godi Owazurike who just spoke to us now. It is, I mean, you know, I don't know what to say. That they will be locked out. They were not allowed to come in. I think, in his words, that's unbecoming. And in his words, that is also, you know, I think he said below bar or below the bar, whatever that means. You know, I'm not a legal juggernaut, but one thing that is very clear is that this whole process and this whole trial is getting interesting. Eventually, I would also see if I can get Aloy Ejimako, but if he will speak to us, then we will see. But I will try as much as possible. I think for now, let's everyone, you know, digest this. I'll see if I can, in the evening of today, get any of them to come on video to speak to this matter. If need be, probably even Bruce Fain. I will all try to see what we can get. People, on that note, if you haven't subscribed to this channel, please, by all means, do. What we do here is not emotional. We try as much as possible to stay on issue and on point. And we must, at the same time, try as much as possible to get the people who understand and who know what is actually going on to come on here and to speak to us. You heard it from the barrister Godi, or rather Chief Barrister Godi Owazurike from Imo State there. I forgot to ask him something, because before now I read a report that the invasion of Justice Odili's house, that the Imo State governor had a hand in it. I haven't confirmed, so don't quote me on it, but at least as a piece of information. And she said, the report said that that happened because she did not support the aeroplane driving that happened in Imo State. I don't know, but there appears to be some plausibility in it. But again, question will be, why would you allow the person of Malami allow himself to be used in such fun? People, subscribe to this platform. Join me later in the day for full analysis with those lawyers. You know, obviously, if need be, get Bruce Fain, the 2 lawyers to come here on Njenge Media TV and speak to us. I know many of them are now on their way back to the hotel rooms or to their offices, so it might be a little bit disruptive to bring them on here, because when I spoke to Chief Owazurike, you can hear him saying he's just getting back to his hotel room. Obviously, he needs to unwind and trying to make sense of what has happened today. So people, once more, I say thank you very much for joining me. I am still
Mazi Ezoke, and you can see what has happened. There is a video that I actually wanted to show us. As that trial was ongoing, there was a comment made by Ikenga Imo, which I found a little, very, very interesting. And I wanted to share that Ikenga Imo's view. If you know Ikenga Imo, Ikenga is the I think the chairman of the COP, the opposition, like the opposition parties. He is the head of the opposition party and a very erudite and intellectually savvy young man. And I would want you to listen to what he said here. And he made a lot of sense. I thought to myself that that is very, very interesting to listen to such view. While you are listening to that, I will go to the back channel and try as much as possible to see how we can arrange to get these lawyers to come here and explain these things that many of us, do not understand as it is now. We do not understand what is happening, but we will endeavor to get you the right information. So now listen to this. Thank you very much for staying with us here at Njinji Media TV. Thank you. But with what is already happening inside the court, where the prosecution came in with 9 lawyers, and the lawyers that is defending Nnamdi Kanu have not been allowed to enter the court. They are screening, the apart from the screening they did here earlier on, they have gotten inside there, they look like they were allowed to enter, and they are trying to tell them to reduce their lawyers. You saw the other one of the lawyers, the foreign lawyer, Mr. Bruce, was not even allowed to enter. The person the British government gave letter to represent him on the trial wasn't even allowed to enter. The question I'm asking about this Nnamdi Kanu trial, and my question is, what does Buhari want to achieve by this? What do I mean by that? The rules of fair trials is very simple. What are you hiding? If you feel a man have done something wrong, you try him publicly because you have your case. We're not going to have a repeat of what happened in Kenya. Have the journalists, any of the journalists, had the courage to ask the Attorney General, to ask President Muhammad Buhari, to proudly tell you people what happened in Kenya? It was a rogue operation, but there will be justice on that. It's just 1 year and the government will go. How he was abducted in that car park, the kind of beating Nnamdi Kanu was given under that car park, where he was taken and nearly executed. Today, the Kenyan government said that they were not aware of it. Some officials of the Kenyan government, including the secret police, was part of the operation. And he was abducted and brought here. Yes, people will say it doesn't matter how a suspect is brought to court. No, it matters. Because this will remind us the kind of thing the prince of Saudi would do to Khashoggi in Turkey. The kind of things India Amin of Nkurunziza would do to people who oppose them in different countries. But there is one thing I want everybody to take home here. We are focusing on what is happening today. But we are not focusing on how we got to this particular point. Any messenger of truth, anybody who desires justice, like I do, will understand that the events of today were all predicted. You saw the injustice, you saw the lopsidedness of actions that was taken by the president from the very moment he was sworn in, from the issue of 95% to 5%. The president carried on with divisive policies, which hate was promoted, divisions was promoted. And all the people who are complaining today, what did they say? When there was those killings in Nimbo, those ones in Okigwe, those ones in Delta, where people were killed and raped, what did you tell the president? What did you demand? All of you were here when we even asked for a change of the service chief for us to be able to bring proactive action. Was there anything that was done? No. Was there anything that was done? No. Now, at the time the Attorney General rushed to go in heaven, we are facing the sky. Yes, sir. And proscribed the IPOB. Was there any killing? No. Was there any confusion? No. These actions were promoted by hate. That is why, with what is now already happening in court, where you don't allow the lawyers of the defense, the people they want to defend them, to go in, when the court will give order
that 3-4 people can visit him, and they get to DSS and they are screened down and they cannot enter. When our respected traditional rulers will sit under the sun, and they will not be allowed to enter a court for a trial that is supposed to be open, free, and fair, I begin to ask myself, can there be justice that will come out of this challenge? No. Starting from the refusal of the president to address the insecurity and the killings that was ravaging the East then, going by his decision to also, more importantly, even after the arrest of Nnamdi Kanu, I ask you all one question. What efforts have the government done in trying to address those grievances that raise to the rise of those agitations? If a man is honest and he truly desires peace for his people, what will he have done? He would have started the process of peace building, reaching out to people and building confidence. But he doesn't care. He just wants to keep him, and then you want to try him. Why do we need to try him at Federal High Court? He should take him to Daura and try him. Let's know where he's trying him. Because you can't call this a Federal High Court of the Republic, and a citizen is accused of an offense, and you cannot even allow him to have a fair trial. Neither do you obey the orders of court. And that is why my message is very simple. The president should take the path of peace and negotiation. Let's find an end to this. Let us find an end to this, which is granting bail, moving from DSS to police custody, and granting bail and pursue the path of peace, reconciliation, and negotiation. This trial, to me, to God who made me, was unnecessary, was avoidable, and this trial is baseless. And it is in the interest of peace and unity and stability that this trial of Nnamdi can be discontinued. And I say this as a messenger of truth, one who always pursues and desires truth. After all, you people were here when the DSS charged me for treason of trying to overthrow the government. Did I overthrow the government? No. Did I? No. Did it change my views on issues? No. No, because if you believe in truth and justice, it does not matter how many times you are tried or how many times you are arrested. You always pursue truth. And all I'm saying, and I want the media to follow to ask this issue, that if after the arrest, there is agitation by citizens who have rights to agitate self-defense, have you made any effort to address the imbalance in the country? No. Have you even made any effort to implement the report on restructuring by his party? No. So you can see that this trial is not about the good of anybody. To me, it's hate. And it's about denying a man, trying a man at his back. From the way he was even adopted. Ask yourself, why has the government not boldly told you how he was brought here? When Obama or whatever went to kill Osama, you saw the footage of what happened. Yes. So if you say what you did there, or you are proud of it, say it now, because it was a rogue oppression. But that would be an issue for another day. What I'm saying is that there is no fair trial procedure going on. And that is why I came here, the other day I came, they not allow me to enter. I said, do I look like a terrorist? I'm going to bomb the court. Our traditional rulers are under the sun. Look at Ezigbo, all of them sitting right there. Look at our former governor, Chukwemeka, sitting right under the sun. They are humiliating our people. And they're making us feel we are not wanted. And that is why I said, let the president open the court and allow Nigerians to witness these proceedings. And if I were to advise, discontinue this trial, grant him bail, and take the path of peace, negotiation, and reconciliation. That is the easy part. Instead of wasting so much, I was coming here, I saw Navy, I saw Air Force, I saw all security agencies all over the place. We need these men in the field to help us quell this rising insecurity in the country. There is a lot of challenges that needs to be addressed. And if you try a man without giving him justice and fairness, that trial is nonsense. So I am here to say that this ongoing trial and the denial of access to justice is unfair, and that has made this trial a charade. And I know, and I plead with Justice Mutalanya, you don't continue the proceedings if your orders are not obeyed. If you believe as an agent of justice that your orders are not obeyed, you suspend this. You stop it for now. Because the other day they gave the order, you saw what happened. They were not allowed. They nominated Ezigbo to go there. He did not go. Now today again he came with, okay, look at as old as Ezigbo is and the Ezife. Are they going to attack the court? Are they going to do anything? They will not now. So why all this? This is unnecessary, and that is why I said it's very painful. I'm not going to force my way through, but I want the whole world to know that this trial is not a trial. This is like a family guy. It's not a trial. Are you getting me? Yes. So, my name is Ikenga Imo Ugochinyere. I'm the spokesperson of the opposition coalition. And also, I want to say this, and that is why, on our own part, we have taken this matter to international community. How did you, in the first place, sneak into Kenya, adopted a man with rogue organization, people who are semi-terrorists,
nearly killed him in Kenya, smuggled him into Nigeria, and then you want people to overlook that aspect. Is this the first time this is happening? No. In 1984, what happened to Marudiko when he was put in a crane in London? Are we going to turn our country into a rogue nation? No. And then what he went to, how did he have heart attack? Was he not when the people who adopted him in Kenya turned the generator on his face that he had that heart attack? Does he used to have that medical history before? No. So when you do all these things and then you don't apply the same energy to the bandits and the killer herdsmen that is ravaging our farmland, you don't use the same method to go to Niger to abduct them or go to the forest to abduct them, and you abduct this man and you want me to believe that you want to try this man and fail. I will be a fool to believe that. This trial is baseless to me. As long as I'm concerned, discontinue this trial, pursue the path of peace and reconciliation, address these grievances. These grievances are not supposed to be addressed. Lopsided is all the actions, issues of fiscal federalism. If these issues were addressed, will Nnamdi Kanu have had more people listening to his message? No. It was because he refused to address those issues. That was why at the time he spoke, when most of our Eastern brothers refused to speak for our people, that his message had a solid belief by people. Yes. So the key to addressing these issues is to give him bail, is to ensure that you go back to the table with everybody and then find a common ground so that we can renegotiate and find a way to live or not to live. It's very simple. And this is issues of fundamental human rights, right to self-defense and so on and so forth. Or were they happy when those things were happening in the forest? And when you do this down in the east, you don't use the same energy up in the north. Nobody is slave to anybody. And there's one message I want you to take home. Most people who have dictatorial tendencies, whether in Nigeria or over the world, refuse to learn from history. Nobody has ever won this war of dictatorship. If not, Hitler would have won it. Idi Amin would have won it. Nkurunziza of Burundi would have won it. What they call him, the one from Zaire, Congo, Mobutu Sese Seko would have won it. So nobody wins it. Because it is unfair, it is injustice. It doesn't survive, it doesn't last forever. So I am here today and I'm appealing to them, if for anything, allow people to even assess the court. Allow our traditional rulers to assess the court. Allow the lawyers to assess the court. Attorney General cannot come with 9 lawyers and their people, and then you want to screen down those lawyers. Okay, why are they hiding that they don't want the white man to enter, the one Mr. Bruce from the US and the one the British government sent? Is there anything fishy about this thing? There's no place in the world people are trying to like this. So this is unfair, and all I'm asking as a messenger of truth is justice in this trial process if it must go on. If not, this thing is going to produce an already known outcome. Thank you. Thank you. Okay, go chill because can you bag at John because of BBC? Can you get prepared then that? Sorry. We can go for it. You can't get because I want to go. Anyway. Okay, got so long. Maka isu go beke isu te beke aka. Uche, Toby. Biko wagoda ni ihe jibia na ihe fu tupu igbo wanda. Omu wa na ekwu okwa okwa ihe na ofu ebe alive. Ihe na for life. Instead of I can show you that I can like I did last time, I came to observe the proceedings in the trial of Nnamdi Kanu, the leader of IPOB. Like I did also when the ones from Southwest Igbo heads were tried. But surprisingly, unexpectedly, I arrived here. I was not even allowed to enter. But what pained me most is not because I was not allowed to enter. It's because even our traditional rulers
who are here, Zibo, our former governor Chukwemeke Zibo, were humiliated and still kept under the sun over there, not even allowed to enter inside the court premises. A 90-year-old man. What danger does he portend? I was shocked also to see Mr. Bruce, the American lawyer, was not even allowed to be part of the proceeding. The person the British government gave letter here was not even allowed to enter. I asked myself, is this a fair trial? What kind of charade is going on there? If you want to try a man, you must try him fairly and judiciously. And now, today of importance, which is the subject of issues litigation here today. Why the matter is still going on? They back themselves somewhere, clearing cups, clearing everything, talking about the same thing. You see a work package, well, I'm happy. I'm happy it's happening. I have something to report to you. I'm the senator of people lawyers. Yes. So I have something to
Okay, no one. What I can see here is a chalet. Not shaken, like I've been standing with somebody here. Not shaken, as a fabrication. I'm nonsensical, insensitive, idiotism in the highest order. Not shaken. I said this with a sense of respect. Whoever fabricated this take away with the chain of the nature. For God's sake, I am president of the I will not allow him to observe the prayer of Nnamdi Kanu because I can order my friend together on the first day of September. To get up. For God's sake, I like nothing they pick up like you see. They say that it is always they give me a big time to get to this spot. I wonder why these laptop people didn't come in this way. They can press somewhere like this. When you come to her in her judge,
Lawyers that are involved in the prosecution of Nnamdi Kanu, we are here to encourage them not to be discouraged and not to be intimidated by these miscreants that go around threatening them. Killing our soldiers, killing our police. We are here to say to them that many are, we that are for them are more than they that are against them. Nigerians are with the security forces, Nigerians are with the police, Nigerians are with the GSS, Nigerians are with the army. It is only Nnamdi Kanu and his cohort that are bent on devising and destroying this country. Nigeria is a united nation and we are united in one purpose here today to say enough is enough of this madness of IPOB. Yes, enough is enough. What's your name? My name is what is your name? Nigeria people. Nigeria people. Are you here to support? You're here to support one Nigeria. You're supporting one Nigeria. Okay.
unu afụla otu osisi na ọ bụrụ nke m ga-eji ọnụ kọwawa ihe na-eme ebe a mmadụ dị na-afụ otu o si aga ọ pụtara na o nwere ndị otu bịalụ ngagharị iwe jilu ọkọlọtọ Naijiria jikwere ihe ederede ka ha bịalụ ndị bịakwara ịkwado Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe anwa sokwele gụwakwa egwu nke ha so otu na-abụọ a na-agụkwasị nwere egwu na-agba egwu anyị ajụbeghị nke BBC Igbo kwuo n'eziokwu for once. BBC Igbo na-ekwu ọkwa anyị na-ebe a na-afụ ya ị na-asụ BBC Igbo ọkwa mụ na gị na-ebe a mana mụ na gị na-ebe a mana mụ na gị na-ebe a nna biko onye na-ege ntị gee ntị ike gọọmenti ọsọ ọdọ mana mụ na gị na-ebe a ị na-ajụ igbo mmiri ọnụ owu Igbo na-ekwu ịga mụ bụ ihe mere mụ na gị na-ebe a oke dịka o si mee ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ebe a na-agụkwa egwu nke ha dịka ihe efu kemgbe ihe ha bido enwebeghị esemokwu pụta n'etiti ndị otu abụọ a na-eme ya n'udo ndị uwe ojii jikwa ebe a dịka ndị na-ekwado Nnamdi Kanu ebe ụfọdụ na-ekwu na ọbụbụ gọọmenti bụ dịpụta ndị mana ọwa ha gwabeghị anyị nke anwa onye nke anyị jikwakwa na ajụjụ ọnụ n'ime ha kọwa ihe mere ha ji bịa anyị ga-agachikwa ka anyị chọọ ha ma gọọmenti kpọtara ha ma ha bịa n'aka ha ihe agba ajụjụ ọnụ anyị ga-ajụ ha maka anyị nọ ebe a ihe a na-eme anyị na-anya ebe a ndị abụdụ na-akwado Nnamdi Kanu bịala ụlọ ikpe ha nwanọkwa ebe a tupu ndị nke a nọ ebe a wolu bịa jiri egwu ha na akpati ozu ha edegasịrị ihe n'ahụ wolu bịa ime ihe a ka m jee chọọ otu n'ime ndị kpọnda abịa ka ọ gwa anyị ma ọ bụ eziokwu na enyere ha ego ka ha bịa. Can you speak? Can you speak? Who speaks for you? Can you speak? Where's your spokespeople? Why are your spokespeople are speaking for you? What is the name of your group? I'm going to find out a spokesperson. Okay. All rights, all sections of this country. Everybody is here. Show our love to the Lord and support our judges. Also tell the whole world that tell me your name and the group you represent. Okay, my name is Comrade Atta. I am one of the coordinators of this program, this One Nigerian initiative. I represent the Stand Up Nigerian movement. As you can see, the crowd of Nigerian youth, both Igbo groups and other groups, are gathered here in solidarity with the federal government and in solidarity with what we have all come to the terms with, that Nigeria is for all of us. The unity of this country is not negotiable, and therefore nobody under any guise can spread separatist agenda that will succeed in this country. We are here today to render solidarity support to the federal government and to let them know that we, the youth of this country, have now woken up from our sleep. We have now realized that if we don't rescue our country from the hand of this miscreant, they are going to destroy it even before we wake up from our sleep. Now we are here. There are accusations from the other quarter that you are sponsored by government. As you can see, like I told you, we are here today. You can see market women, farmers, and all of them are here. These are the people that are sponsored, came here to make trouble, came here to fight. You can see that most of our people are even market women. They are here and the men sponsored by the what do you hope to achieve? What we want to achieve here today is to send a note of warning to the IPOP, whatever you call themselves, or to whosoever is sponsoring separatist agenda in this country. We are here to send a note of warning to them that Nigerians have woken up and we will no longer stay and keep quiet while they destroy our nation. To this end, we are also encouraging President Muhammadu Buhari not to give up in the fight, not
not to give up in the project of one Nigeria, because he has demonstrated that his unity personified. And so therefore we are here to give also solidarity to all the federal, the judges, the Ministry of Justice, that they should go about persecuting this matter their way. We have received different news from different quarters how IPOP sponsored talks go about threatening judges, lawyers, representing and involved in this matter. But IPOP always says that that's an accusation that their hands are clean. That If you have followed IPOP carefully, you understand that that is their modus operandi. They have never accepted anything before. Don't forget that when they arrested Nnamdi Kanu, he never accepted that he instigated the people. Why? You see, as a media man, that the videos are everywhere where he was instigating people to burn houses and to kill people. Today, as they brought him to court, he pleaded not guilty to all of this crime that even the blind man is aware of in this country. So what do you hope to achieve with what we hope to achieve with this movement today is to make sure that justice is served to Nnamdi Kanu. He should not be given any kind of bail whatsoever. Okay, thank you very much. Terrorism, IPOP, Boko Haram, insurgents in the north. It's talking about all terrorists. Yes. Continue. The north is we are worried about the northeast. We're voicing our voices. We are voicing our long time, and we're collaborating with the security agency in making sure the information are provided for them to work. Your full name, sir. Dịka o si kwuru ugbu a ndị bịalụ ngagharị iwe agbasala wụ na ndị uwe ojii wolu chụsasịa ndị ọzọ n'ebe a si ha pụọ, mana nke tụrụ n'anya bụ na ya bụ atụmatụ gara n'udo. Otu abịakọtara mana onwero ndị selu okwu, onwero ndị lọgụ egwu ka a gụchara gụcha egwu wolu gbasa wolu nabazia. Unu na BBC Igbo, afọ mbụchi Agozie nwe anyị nọkwa na Abuja ebe ikpe Nnamdi Kanu na-aga n'ihu na ihu ọkaikpe Binta Nyako. Ihe mere ugbu a bụ ihe tụrụ n'anya dịka unu si fụ dịka ọ na-eme afọ ome ọ bụrụ ihe m ga-ekwu okwu, so m sị na m agaghị aga n'ihu ga mebe kọmentrị olu kọwasị na-ekwu otu o si eme maka na ọ na-eme n'ihu n'ihu. Anọgidere ndị mmadụ jiri ọkọlọtọ Naijiria jiri ihe ederede jiri akpati ozu wolu wuchie n'ihu ụlọ ikpe ebe anwa wolu na-agụ egwu jiri ngwa egwu na ihe ndị ọzọ wolu bịa ka ha bịalụ. Ndị bịakwa n'ụlọ ikpe anwa bụ ndị na-akwado Nnamdi Kanu ma etekwagowa egwu nke ha otu na-agba wolu bịakọ isi wolu jizie egwu na-agụ ndị nke a na-agụ ndị nke a na-agụ ndị nke a na-agụ ma ruo mgbe obere oge ndị uwe ojii bịa sị ka otu a wee ha gbasaa. So ekewagwo ị na-anya ebe a ka ebe ndị nke na-akwado Nnamdi Kanu nọ. Ndị abụ ndị bịara ụlọ ikpe tupu ha si abịa ụlọ ike kwa mgbe ịbịa kwado Nnamdi Kanu. Ndị nke ọzọ bụ ndị bịakwanụ ha esigbo mmadụ ebe na-gawa. Ị na-anya fụna ha bụ ndị uwe ojii bịakwa n'ụlọ ikpe a ịbịa fụ na ihe niile na-aga ọfụma na udo dịkwa. Daalụ. Afọ mbụchi Agozie Nwanwu dịka unu si ọnụ na BBC News Igbo. Well done, sir. How is everything? Well done. Very fine, sir. So anyị nọ ebe anyị nọ na-enyekwa anya otu ihe a si aga. Anyị ekene unu maka otu si esonye anyị makwa na unu chọọ ịma maka ihe na-eme unu gaa na akara webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com. bbcigbo.com bụ akara nji ewepụtala unu ọtụtụ ihe dị mkpa na-eme n'ọwụwa anyanwụ. Ọ ya mere anyị ji bịakwa n'ụlọ ikpe taa sị na anyị ga-egosikwanụ otu ihe si aga na ụlọ ikpe a bịakwanụ mmelụ anyị ji n'ọlụ wetara unu ihe a melu ugbu a. N'anya ndị ọrụ nchekwa jukwala ebe a, ndị nta akụkọ jukwa a na-agba ndị mmadụ ji ọnụ aghara maka otu ihe anwa si aga. Otu onye anyị na ya na-achọ ikwu okwu bụ Ikenga Ugochinyere, mana anyị na ya na-eme ka anyị kwuo okwu tupu ihe a mee. Ugbu a ụlọ ikpe agbasaala, anyị ga-eje ka anyị jekwuru ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu anyị jụọ ha ihe ha jeta na ya bụ ụlọ ikpe na ihe ha fọkwanụ dịka ha gara ụlọ ikpe anwa. Yes, I'm live. I'm live already. Let's go. Okay, wait, Jopo. Second name, Gigi. Dalu, sir. Okay, what for, man? Dalu.
No, don't worry. I've not seen something. I've not seen it. We are here to talk about look, they can't come to this. Can't go through that way. Madam, come on for it. Can't go through this way. Okay, I need to come in. Spread out. Spread out so everybody will be covered. Can we spread out? Can we spread out? Hey, all right, come this side. Come this side now. You don't go block me. I don't take a position. Okay, sir. Please, can we spread out? Can we spread out? Spread out. My hand is not very Just spread out a little. We're in court today for an application challenging the empty charge, 7-count charge filed by the federal government against our client to hear it. All right. Then, of course, you are familiar with the constraints lawyers are being exposed to here. Lawyers are not being given access to the court. Even some people leaders and national leaders and our presidential leaders are not allowed to come to court. So today we're inside the court. When we're going to go to the court, they insisted that they can only allow 5 members of legal team to be inside. Only 5. And we have at least a maximum of 8 persons along with us up there. I'm not talking about those that were denied access to the court premises. We are outside trying to resolve that issue. Because we can't continue this manner. We have people that came from all the way from Abuja today. Yes. We have a person who is representing Igbo lawyers here. Yes. He was not allowed access to the court. We have people who are representing Ndi Otokiwu. We have people who are representing Ohanes and Igbo. They were not allowed access to the court today. So we insisted that the right thing must be done. After we have over 9 members of legal team representing the federal government today in court. They were in court. Lawyers. We also have over 10 members of SSS officials right inside the court. Why can't they allow at least some members of legal team defense team to be in court? So they refuse to do that. And we're outside the court door trying to resolve these challenges. The court came in, locked the door, then denied access to the court. Before we could speak to Jack Robinson, the matter has been adjourned to 19th and 10th of January. I've not seen such travesty. I've not seen travesty of justice. We are just told. We are told that the court invited our client and the DPP and the prosecutor to have a discussion with them. Even when we are not there. Imagine. Just like what happened on 26th of July, on 26th of June 2021, when he was taken to court without reference to us. And he was tried on that day without us being in court. So the same thing repeatedly this up today. And it's unfortunately, we are within the courtroom. We are just outside the court door and we're locked outside. I've not seen such thing in my life. And there's no order from the court, subsidiary court, stating that this trial will be called out in a secret. No such order has been given. This is the height of privacy of justice. So today, and also the court, that has adjourned date. The court reviewed the guideline of persons who are visiting here. Yes. That guideline contained an order of course, and was served on the DSS. That order was furthered by the DSS with impunity. And on the basis of that disobedience to that court order, we filed from 48 against the DSS to commit him to contempt. That application should come out today for hearing too, because we want to find the court. The court has a duty to protect the sanctity of his order. So we're in court today to also inform the court that the order he made and served on the DSS was furthered with impunity. It can't come through that matter. So today, we are not even allowed to come inside the court to address the court on this point. So what you are saying as legal team, there's a clear case of denial of fair hearing as concerns the practice of the constitution. So we're going back home to strategize and take a further decision as to whether we can continue in this court or elsewhere. Because what you know is that this matter must be had and must have what? Must have it. If the court is not willing, disposed to hear this case, he will excuse himself voluntarily from continuing with this hearing of this case. That's what I can have to say. Yes, what I want to say is it's very clear. This was the 5th time I had come from the United States as Nnamdi Kanu's international lawyer to try to meet and see him, where I was denied 5 times. It was very clear today that I was the one that caused them to lock everybody out of the courtroom. They did not want me in the courtroom. I'm here not to create an irritant. There are huge international law issues raised by the charges against Nnamdi